So first disclaimer, I am not an expert in quantum algorithms. I am also a learner in quantum algorithm. No way I can call that I have studied or I have done something in quantum. No. I have been exploring quantum for a long time. On and off, I have been doing it. That's the only incremental value I have more than you to talk about quantum here. Apart from that, if anybody has deeply dived into quantum and you know better than me, please pardon me. That's the first disclaimer. Second, smart transportation system, that's the topic which was assigned to me. Like I have worked 1 or 2 projects in smart transportation system, and I have also been visited the intelligent transportation system lab at Aicte Madras for different program and for different reason. There is one gentleman, a professor, who is already working on these kind of smart transportation for Chennai city. Okay, that project is also going on. You can also check the website. If you get an opportunity, if you are very keen in contributing towards your smart transportation, you can also pitch in there and see. Second, I was also an evaluator for Ministry of Urban and City Development. They have given call for smart cities. So what usually happens is, many startups or individuals can post their idea into the call for which is already available there. So they will send it to us. So I was one among many evaluators. We need to evaluate that technically and we need to say the feasibility of their proposal. So these are all the only hands-on work what I have done with respect to smart city or smart transportation particularly. So today I'll be going through what are the ways in which quantum algorithms could be considered as one candidate to solve our smart city solutions. When you talk about smart city, the globally claimed, the globally established smart city examples, still today experts, if you ask them, they will cite Barcelona as a very wonderful smart city example. Okay, Barcelona, they have tried smart parking. They have tried, watering the plants in the common parks. Whatever we say in name of IoT automation, they have all tried, and some of them are in existence. Other than that, as usual, I need not to say, technologically developed nation like US, they have also tried they have also come up with a lot of smart city solutions, and they have also implemented it. As a developing nation, India has also sanctioned a lot of smart city projects, and we are also in the verge of catching up with them. Okay, China, nobody knows what they have done. Only we will come to know if they reveal. Otherwise, it's not in the news. But for say, if you see if you see Toronto smart city project has evolved. It's a wonderful use case. A lot of use cases are there. You can go there and you can see like what are the technologies which has been already leveraged in these kind of smart city solutions. If I want to summarize that, we all live in the era of integration of technologies. Once again, that's why these smart cities are very close to my heart, because if you look at the history, when you look at the evolution of computers and evolution of programming languages, I'm talking about in 1970s, it all started with differentiation. That is, each and every technology was splitting from its root, and it tries to establish itself as a separate technology. For example, from semiconductor, from hardware, software got separated, it got differentiated, and now if you read about the evolution of hardware and software, though they cross a path, they are completely different. Am I right? If you look at the evolution of programming languages, you can see from 1967 ADA to A language to how it became C, and how all these language, ALGOL, Prolog, how Fortran, COBOL, how they all evolved, and today we stand in Python, Rust, Golang, whatever it is. If you look at hardware, that's a separate journey. But now we are standing in the cusp of a time where all technologies are getting integrated. I can't talk about IoT without cloud storage. I can't talk about IoT without applying any AI algorithms over it, right?
Let's take a typical example. Can you give me an example of an IoT, typical IoT project? Any example for IoT project? Smart agriculture. Okay. What can we do, Kanna? We can have a sensor or a camera. We can monitor either crop or under the soil. We can monitor some features. What will we do then? We have to push the data to the storage medium. Then what will you do? Is the job done there? What are we supposed to do? We need to see, can we predict something, or can we forecast something out of the data which we have collected? What we need to do, see, for say even whatever mechanism, whatever process we spoke now, collecting the data sensor can do. How will it communicate the data? We need another technology like, for say, like LoRa or Thread or Wave or any even starting from Bluetooth to any high level protocol. You need, for say, you can use a wireless protocol so that you can transfer, or I mean you have Zigbee, you can transfer the data to the centralized repository. The centralized repository, you know, the sensor will be collecting the data 24/7 unless and until you keep a time limit. So it will keep on pushing the abundant data to the storage. So you cannot manage it with the existing storage. So by default you have to get into the cloud. Today we call it as a, if I am not voting for cloud, then I should go with the edge. Edge is nothing but a miniature version or on-prem version of a cloud. So I need edge there. Okay, I have collected the data. How will I store the data? I can't rely on a structured, normalized DBs. So I need to go for a new age DBs like MongoDB or Firebase. Am I right? So I rely on a big data. Then what I do, after collecting all this data, I need to work with the data. So I have to go to AI or ML. Right? Any intelligent algorithm. So in the simple process of a prediction or a forecasting or a assessment, we leverage 3 or 4 technologies. Keep in mind, we have not discussed anything, any security aspects here. If I want to secure the data, then security also comes and sit in this communication channel. This is what I am calling as an integration era. Why I am talking about integration is, you cannot imagine quantum algorithm or smart city solutions by looking at a single technology. You should prepare your mind that you will be employing or you will be using more than one technology to achieve these kind of future solutions. That is what I am trying to insist here. So the rise of smart cities, that's what I said, like a lot of smart city concepts have come. I gave in my introduction itself. அதாவது நிறைய ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் வந்திருக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்சிலோனா ஒரு ஐடியல் யூஸ் கேஸ், ஜப்பானில் பண்ணியிருக்காங்க, கனடாவில் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஸ்மார்ட் சிட்டி கான்செப்ட்ஸ் வந்துச்சு. ஈவன் இந்தியாவில் 1000 சிட்டிஸ் ஆர் இயர் மார்க்ட். ஸோ அதில் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நடந்துட்டுருக்கு. பட் நம்ம என்னென்னா, சின்ஸ் வி ஆர் அ டெவலப்பிங் நேஷன், நம்ம உடனே இப்போ டெக்னாலஜியை லெவரேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு போகல. பட் கொஞ்சம் நம்மளும் லெவரேஜ் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்லாம் ஆஃப் ஆகுதில்ல, அதெல்லாம் வி ஹவ் ட்ரைட். சின்ன விஷயத்தில் we have tried, but still we have lot of work to do. I don't discard that, but நம்மளும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொல்ல வரேன். We are also in the race. City Innovation Exchange, you can if you have a time, you go and look at that website. City Innovation Exchange is the website where they will bid for. நீங்கள் கூட இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா, you can also post there. எந்தெந்த சிட்டியெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி நேம் போட்டிருப்பாங்க, அங்கே you can take up that case and you can talk. நீங்கள் ஸ்மார்ட் சிட்டியில் எல்லாமே இருக்குப்பா. நான் இப்போ சொன்ன எல்லா டெக்னாலஜிக்குமே ரோல் இருக்கு. ரைட்? எனர்ஜி, எஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட், சஸ்டைனபிள் அர்பன் சொல்யூஷன்ஸ், இது மாதிரி நிறைய கிளாசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, விச் வி வில் ட்ரை டு சி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, டிராஃபிக் கன்ஜெஷன் காஸ்ட் இந்தியா 60,000 crore annually in lost fuel and productivity. This is a statistics given by Indian government. எவ்வளோ லாஸ் பண்ணுறோம் நம்ம? 60,000 crore. I know a morning speaker comes from Bangalore, right? You ask him how many human hours are being wasted in Bangalore traffic. நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, டிராஃபிக்னால நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, டிராஃபிக்னால ஏர் பொல்யூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டிராஃபிக்னால சஸ்டைனபிலிட்டி ஹிட் ஆகுது, டிராஃபிக்னால ஹியூமன் ஹவர்ஸ் வேஸ்ட் ஆகுது,
டிராஃபிக்னால ப்ரொடக்ஷன் வேல்யூ குறையுது. இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் traffic issues, right? Now I'm not even talking about genuine cases like ஒரு ஹெல்த் கேர் எமர்ஜென்சிக்கு நம்மளால போக முடியல, நம்மளால கரெக்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போக முடியல, இன்டர்வியூக்கு போக முடியல, அதெல்லாம் ஓகே. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இன் அ லாங்கர் டேர்ம் இஃப் யூ சி, அது வந்து வெறும் டிராஃபிக் ஜாம் மட்டும் இல்லை, இட் ஹர்ட்ஸ் அவர் இந்தியன் எக்கானமி. ஓகே, என்ன சார் அந்த அன்னியன் படத்தில் வர மாதிரி சொல்கிறீங்கன்னு? தட்ஸ் த ரியாலிட்டி. இஃப் யூ லுக் பிஹைண்ட், நீங்கள் இதோடைய அப்படியே சீக்வன்ஷியலாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே போய் ஹிட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் ஹவர்ஸ் வந்து ஹிட் ஆகுது. தேங்க்ஸ் டு ஹைப்ரிட் கல்ச்சர் வி ஆர் ட்ரைங் டு கவர் அப் ஒன்லி த்ரூ ஹைப்ரிட் கல்ச்சர். நம்ம இன்னும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணல. காட் இட்? ஸோ ஸ்மார்ட் சிட்டி சேலஞ்சஸ் வேர்ல்டு வைட் என்ன இருக்குது? சரி, ஓகே சார், ஸ்மார்ட் சிட்டி நம்ம எல்லாம் பேசுகிறோம், எல்லாமே ஸ்மார்ட் ஆகிடும், எல்லாம் ஓகே. வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ் இன் ஸ்மார்ட் சிட்டி? ஸ்மார்ட் சிட்டியை வந்து கொண்டு வரதில் என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன் மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நவ் ஐ திங்க் தட் ரேஞ்ச் ஹாஸ் இம்ப்ரூவ்டு. ஏன்னா நான் இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் அந்த ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணல. வே பேக் இன் 2018 வி ஹேட் ஒன் லோரா வேன் தெரியும் இல்லையா? அது நாங்கள் அப்போ தான் வந்தது மார்க்கெட்டில். வி பாட் இட், ஒரு ப்ராஜெக்ட்காக நாங்கள் வாங்கினோம். வி ஃபேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூஸ். It could not penetrate the wall. அவங்க கொடுத்திருந்த ஸ்பெக்கில் வந்து 2 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வரைக்கும் இட் கேன் கம்யூனிகேட்னு போட்டிருந்தாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி லைன் ஆஃப் சைட்டில் இட் வாஸ் நாட் ஒர்க்கிங். நவ் ஐ ஹர்ட் தே ஹவ் சேஞ்ச்ட். பெங்களூர் ஸ்மார்ட் சிட்டியே டோட்டலாக லோரால தான் நடக்குதுன்னு சொன்னாங்க. பட் இது மாதிரி டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் ஒரு பக்கம் இருக்கும். வி நீட் டு எவால்வ். அண்ட் இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரியில் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்து வீக்னஸ் எல்லாமே நம்ம பாப்புலேஷன் தான். கரெக்ட்? ஸோ இவ்வளோ பாப்புலேஷனில் இவ்வளோ டேட்டாவை நம்ம எங்கே ஸ்டோர் பண்ணணும்? ரைட்? அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். ஓகே, நம்ம க்ளவுடுக்கு போயிடலான்னு சொல்லிடுறோம். க்ளவுடுக்கு போனாலும் எப்படி அந்த க்ளவுடில் வந்து நம்ம லெவரேஜ் பண்ண போகிறோம், எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம், எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம், அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிகிற டெக்னாலஜிக்கல் சேலஞ்ச். நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கல் சேலஞ்ச் வந்து டேட்டா ப்ரைவசி அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி. ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஸ்மார்ட் ஃபோன் நோஸ் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கீங்க, நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்களா இல்லை கீழே விழுந்துட்டீங்களா, ரைட்? நீங்கள் உங்களுடைய ஹார்ட் பீட் எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் ஆகிருக்கு, நீங்கள் ஒரு நாளில் எவ்வளோ தூரம் நடந்திருக்கீங்க, நீங்கள் ஃபீட் பண்ணால் இட் ஆல்சோ நோஸ் என்னெல்லாம் இன்றைக்கி சாப்பிட்ருக்கீங்க. கரெக்ட்? இட் நோஸ் who is your boyfriend or who is your girlfriend. இட் நோஸ் நீங்கள் யாரோட சண்டை போட்டீங்க, யாரை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, நீங்கள் உங்கள் கேரக்டர் என்னங்கிறது உங்களை விட அதுக்கு இன்னும் பெட்டராகவே தெரியும். கரெக்ட்? ஸோ இது வந்து ஓகே, இதெல்லாம் டெக்னாலஜிக்கலி ஐ எம் நாட் அ கை ஹூ கம்ஸ் அண்ட் ப்ரீச் தட் ஓகே நம்ம டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா சொல்ல முடியாது. ஐ எம் ஆல்சோ லிவிங் இன் த சேம் சொசைட்டி. ஐ ஆல்சோ கோ த்ரூ வாட் யூ ஆர் கோயிங் த்ரூ. என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு ஒரு டேட்டா ப்ரைவசி லீக் இருக்குது. Unfortunately or unfortunately, or I would say fortunately, we have been not victims so far. இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன், இல்லை என்னுடைய ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன் என்னன்னு தெரிஞ்சு ஆப்பிளால் எதுவும் அதனால் எந்த யூஸும் இல்லை, அதனால் பண்ணல. அதாவது என்னுடைய அசம்ஷன் இது. இதே மாதிரி ஆப்பிள் ஃபோன் வச்சுருக்கிற எல்லாருடைய டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். வாட் இட் கேன் டூ, ஒரு ஜாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் எடுங்க. லெட்ஸ் டேக் ஒன்லி சென்னை. சென்னையில் சவுத் சென்னையிலையும் ஒன்லி சோழிங்கநல்லூர் டு வேளச்சேரின்னு வச்சுக்கலாம். இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கிற ஐஃபோன் யூசர்ஸ் எல்லாருமே ஆவரேஜான வேக்கப் டைம் என்னங்கிறத அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். when do they wake up? Is it possible or not? ஓகே, இந்த டேட்டாவை ரொம்ப சிம்பிள், early morning பிஸ்னஸ் பண்ணுற யாருக்கா இந்த டேட்டாவை கொடுத்து அவங்க பணம் பண்ணலாம் இல்லையா? This is what I am saying, privacy leakage. Privacy leakage na don't ever think that யாரோ உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை திருடுறதோ இல்லை யாரோ உங்களுடைய இதில் போய் அவங்கள மாதிரி அதெல்லாம் ஹை லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ். ப்ரைவசி லீக்கேஜஸ் whenever your information is being taken up. See, ஒரு விஷயம் தான் இன்டர்நெட் பொறுத்த வரைக்கும், whenever you are getting anything for free, it is not for free. You are not paying, ஆனால் நீங்கள் தான் பேமெண்ட். Our data are our payment. அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ that will be a huge factor. And personally, I see the third one is also a very, very, very indicative factor. Socio-economic barriers. நீங்கள் இப்போ வீக்கத்துக்கும் வளர்ச்சிக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும்பா. வீக்கங்கிறது வந்து ஒரு செக்டார் மட்டும் வளர்றதுக்கு பேர் வீக்கம். வளர்ச்சிங்கிறது when it become horizontal, எல்லாருக்கும் அது பரவி இருந்தால் அதுக்கு பேர் வளர்ச்சி. That's a growth. So
when we talk about these kind of smart cities, when we talk about இது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் உங்கள் தாத்தா பாட்டி அந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கிறவங்களால ஜிபே யூஸ் பண்ணுறது நாட் ஸோ ஈஸி. அவங்க ஃபார் தட் மேட்டர் ஏடிஎம் கார்டை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அவங்கள இப்போ நீங்கள் ஸ்மார்ட் சிட்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு டிக்கெட் எதுவுமே நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக எடுக்க முடியாது, நீ யாரை அப்போ அவங்களுடைய டிபெண்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். ஸோ when we talk about technology we should also take in mind, நான் ஏஜ் ஃபேக்டர் மட்டும் சொல்ல, economic is also a factor, correct? It should be affordable, correct? ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அது ரீச்சபிளாக இருக்குமா அப்படிங்கிறதையும் நம்மள மாதிரி கண்ட்ரியில் we should also look into it. ஓகே, ஏன்னா இப்போ ஃபாரினில் தேர் கல்ச்சர், தேர் சோஷியோ எக்கனாமிக் சிச்சுவேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். Optimizing urban transport. See, optimizing urban transport, I would like to say, I recently saw a video which was circulated in social media. Mexico நினைக்கிறேன், மெக்சிகோவில் they have already started இந்த நம்ம அந்த ஹேங்கிங் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த what is that, rope cars. They have started using it for public transport. And since fortunately I am at IITM Research Park, there is 2 projects which is particularly happening on this optimizing urban transport. One is pod concept. Pod concept is, if you come A block 7th floor, ஒரு மொட்டை மாடியில் you can go and see. உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் they are working on it. If you go they will show the demo. Pods மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. Pods எப்படி இருக்கும்னாப்பா நம்மளுடைய ஆட்டோ மாதிரி தான் இருக்கும். அது வந்து எப்படின்னா பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன். Point to point communication, they will show you a demo. இது மாதிரி ஒரு பெரிய ஹாலில் they will, it's only a demo, it's not even a prototype. So they are working on that project. அது நான் பார்த்துருக்கேன். ரெண்டாவது, I have been part of an event where they showcased this company. This company is also found by IITM students, mentored by IIT professor. It's called E-Plane. E-Plane is, imagine Ola, Uber for plane. சின்ன சைஸ் பிளேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷனில் மொட்டை மாடி தான் அந்த ஏர் ஹைரிங், அவங்க கான்ட்ராக்ட் பண்ணுறதே எல்லாம் மொட்டை மாடிஸோட தான். E-Plane வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அடையார் டு டி நகர்லாம் வந்து 100 rupeesல they will drop you in 5 minutes. You can go and check in YouTube, they will show. They are working to minimize that. In what I'm saying is, நான் பேசுகிற எக்ஸாம்பிள்லாம் வந்து நியூயார்க்கு, டொரண்டோ, பார்சிலோனா அதெல்லாம் இருக்குது. சென்னையிலையும் இது மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. Companies have come. E-Plane வந்துச்சு. E-Plane வந்து they are rigorously working to reduce the size so that என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியர் ஃபியூச்சரில் நம்ம வந்து we may use that air transport. Air transportனா I'm not talking about planes, flights. I'm talking about the mid-level air transportலாம் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுறதுக்கான opportunities are there. I don't know, feasibility study need to go. They have got some fundings, they are working on it. Pod concept வந்து point to point தான். அது வந்து நம்ம மெட்ரோ ட்ரெயின் மாதிரிமா, அது வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டர் லெவலில் போயிட்டு வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஐடியாவும் போயிட்டுருக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய நாலேஜுக்கு தெரிஞ்சு மேபி மெனி அதர் கம்பெனிஸ் மே ஆல்சோ எக்ஸிஸ்ட். Efficient energy management. Energy management is playing a very, very critical role. You all know, we are talking about renewable energy, we are talking about e-vehicles, we are talking about hydrogen fuel. Germany, they have started experimenting with hydrogen fuel. Soon may also come to India. So next, நீங்கள் இன்னைக்கு யாராச்சும் நீங்கள் எனர்ஜி சைடில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா, ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஏரியா வேர் யூ கேன் ரிலை ஆன். யூ கேன் ஸ்டார்ட் டூயிங் ரிசர்ச். ஓகே, அதில் என்னெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, என்ன மாதிரியான கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வருதுன்னு நீங்கள் செக் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் பூமிங் அப். தென் என்ஹான்ஸ்டு சிட்டி சைபர் செக்யூரிட்டி, தட்ஸ் வாட் வி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட். இதில் குவாண்டம் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, quantum can play vital role in all these challenges. Again, disclaimer, quantum alone will play a role in na solla. Quantum can also play a vital role. That is what my claim is. Okay, எப்பயுமே ஒரு சின்ன வேர்ட் இருக்கு, when you can solve it by a simple method, do it by a simple method. Don't complicate. நீங்கள் குவாண்டம் யூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் எக்ஸலில் ஒரு 4 காலம் 4 ரோ வச்சுட்டு அதுக்கு எம்எல் அப்ளை பண்ணுறங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், ரைட்? when a technology really needs to be used, think about it. Otherwise, no problem. நம்ம பாட்டுக்கு we can use whatever is already there. எக்ஸலுக்கு நார்மல் ஃபார்முலா ரைட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணாலே you will get the answer.
Okay, quantum computing, see, quantum computing is there for more than 2-3 decades. If I want to be very clear, mid of 80s le ஆரம்பிச்சாங்க, 90s le it became too it was more like a buzzword, then slowly it dipped, அதுக்கப்புறம் யாருமே பேசல. அப்புறம் here and there companies will come, one day the companies will come and announce that IBM announced they have built their quantum computers. Simultaneously Intel also announced நாங்களும் quantum build பண்ணிட்டோம்னு சொன்னாங்க. இதுக்கு நடுவில் ஒரு D-Wave னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு. D-Wave, I know the founder. You can also go and see D-Wave founders TED Talk. I think it's mid-90s னு நினைக்கிறேன், mid-90s or early 2000. Those time itself he came up with the quantum, he said they have built quantum computers and they were also in discussion with UK government னு சொல்லியிருந்தார். So these are all the here and there passing points with respect to quantum. I have also list of quantum computers available in India. I'll also show that. Okay, the quantum computing la enna sir difference அப்படினு கேட்டிங்கனா, the basic difference between quantum and classical is we believe. Okay, realizing is the real belief, but இது வரைக்கும் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணல. ஸோ அதனால் I can say only we believe that quantum computing can act faster than the classical computing. ஏன் classical computing உடைய underground என்ன? What is the fundamental concept of classical computing அப்படின்னு பார்த்தா என்னப்பா? Bits, இல்லையா, zeros and ones. இங்கே we say their bits are definite. Okay, இப்போ நான் வந்து 0 1 யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா I can generate only one state there. இங்கே we claim that 0 1க்கு நடுவில் we can generate more states. That is what we are trying to claim. இன்னும் கிளாசிக்கலாக நீங்கள் வெரி வெரி layman example, I am also a layman in quantum computing. layman exampleல சொல்லணும்னா என்னன்னா, spinning a coin. When I spin a coin, what happens in a digital logic? It either falls down as a head or tail, இல்லையா, either 0 or 1. That is what classical computing is all about. Quantum computing is when it is spinning, அது ஸ்பின் ஆகிட்டே இருக்குல்ல, அப்போ எவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். It has not come down. ஸோ அந்த ஸ்பின் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப ஸ்டேட்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதெல்லாம் தான் வந்து we call it as a superposition and that is how qubits workன்னு சொல்கிறோம். Again, if I want to be very specific in computational terminology, computer science students are, you will understand or you can understand better. நம்ம எல்லா அல்காரிதமுக்குமே பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா. we used to calculate in O of n, O of log n இருக்கலாம், இல்லை O of n இருக்கலாம். நீங்கள் குவாண்டமில் வந்து க்ரோவர்ஸ் அல்காரிதம்னு ஒரு அல்காரிதம் இருக்குது. I'll talk about it. க்ரோவர்ஸ் அல்காரிதமில் வந்து what he proved, அது கூட 1996 தான் he proved. what he proved was O of root n தான் குவாண்டம் உடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணு. சரி, O of root nல என்ன சார் பெரிய ஷாக்கு? earlier people used to believe that it was O of 1. it was O of 1. இப்போ ரொம்ப சிம்பிள்பா, ஒரு n நம்பர்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறேன், f of x ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இதிலிருந்து ஒரு நம்பரை போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய f of x ஃபங்க்ஷன் வந்து எனக்கு தேவையான அவுட்புட்டை கொடுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ நார்மலாக பண்ணால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு O of ஆவரேஜ் என்ன இருக்கணும்? O of 1/2n, அதுதான் ஆவரேஜ். இப்போ குவாண்டமில் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால், the myth what we had was, குவாண்டம் என்ன பண்ணும், எல்லா ப்ராசஸையும் பேரலாக பண்ணும். So it will not take time like classical computing. அதனால் it will give in O of 1. அது என்ன பண்ணும், எல்லா வேல்யூஸையும் போய் சர்ச் பண்ணி கரெக்டாக அந்த வேல்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து இதில் கொடுத்துருவோம் அப்படிங்கிறது தான் தாட். பட் இன் ரியாலிட்டி தட் வாஸ் நாட் ஹேப்பனிங். அப்படிலாம் நடக்காது. அது ஆக்சுவலாக என்ன நடக்கும்னா, இப்போ கியூபிட்ஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேத்தமெட்டிக்கலி ஐ டோன்ட் ஹேவ் டைம், ஸோ I'll give you hint. அப்புறமா நான் எங்கே படித்தேங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன். யூ கேன் ஆல்சோ கோ அண்ட் ரீட். ஸோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் வில் ஃபார்ம் அ ஸ்டாட்டிக் வெக்டர். கியூபிட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, இன்டர்னலி ஹவு இட் எப்படி நம்ம பிட்டுக்கு அரைவ் ஆகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் ஃபார்ம் அ ஸ்டாட்டிக் வெக்டர். ஸ்டாட்டிக் வெக்டர்லேருந்து we use we square the values and we produce probability functions. அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு given situationக்கு
there is a probability that இப்போ நான் இங்கே நின்றுட்டு இருக்கேன், இந்த நிமிஷமே நான் கீழே விழுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஒன்று இருக்கும், இந்த நிமிஷமே நான் பறக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஒன்று இருக்கும், இந்த நிமிஷம் நான் ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ப்ராபபிலிட்டி இருக்கும். கரெக்ட்? மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்சஸ் கேன் ஹேப்பன். எல்லாத்துக்குமே சம் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ வில் பி தேர். யூ cannot negate that. We don't know இல்லையா, next minute wonder is the human life. Correct? We never know what will happen. So அந்த கான்செப்டில் நான் சொல்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு பிளேனாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த பிளேனில் ஆல் திஸ் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிளாட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு வேல்யூ வச்சுருப்போம். அதில் எது ஹையஸ்ட் வேல்யூ வருதோ அதை தான் டிரைவ் பண்ணி அதை எடுக்கும். திஸ் இஸ் ஹவ் qubit actually functions. Mathematically, again sir, it's all mathematics. Nothing, no magic. It's all pure mathematics. Yes. இன்னொரு தடவையா சார்? ஒன்றும் இல்லை சார், கியூபிட்ஸ் வந்து நார்மலாக என்ன கன்செப்ஷனா சார், பைனரி டிஜிட்டலுக்கு வந்து 0-1 லாஜிக் தான் சார். 0-1 2 ஸ்டேட் தான் நீங்கள் சொல்ல முடியும். கியூபிட்டை இந்த குவாண்டமில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யூஸ்வலாக இட்ஸ் நாட் ஓன்லி அபவுட் 2 ஸ்டேட்ஸ். இந்த 2 ஸ்டேட்டுக்கு நடுவில் ஏகப்பட்ட ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும். அதுதான் சார் சொல்கிறது. இப்போ நான் காயினை ஸ்பின் பண்ணேன்னா ஒன்றா தலை இல்லை வால், அவ்வளோதானே சார், பூ ஆர் தலை. இந்த சுற்றிட்டு இருக்கிறப்ப ஸ்டேட்ஸ் இருக்குல்ல சார், அது எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணுறது தான், அதுக்கு பேர் வந்து சூப்பர் பொசிஷன் சொல்லுவாங்க. மல்டிபிள் ஸ்டேட்ஸ், அதுதான் சூப்பர் பொசிஷன். ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். அப்போ என்ன ஆகும்னா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து 4 பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து 4,000 440,000 பாசிபிலிட்டிஸ் வரலாங்கிறது தான் கான்செப்ட். பட் இன் ரியாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பிட்டை தான் கியூபிட்னு சொல்லுவோம். பிட்டை கியூபிட்டாக பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கியூபிட்லேருந்து வேல்யூ எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எல்லா வேல்யூஸ்க்குமே வந்து நீங்கள் வந்து கான்செப்ட் ஒன்று தான்மா. பீனீத் ஒரு லேயர் சார், அதுக்கு மேலே ஒரு கால்குலேஷன் நடக்கும், அதுக்கு மேலே இன்புட் இருக்கும் சார். இவ்வளோ தான் கான்செப்ட். கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டிங்லேயே அதுதான். அங்கே லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்குன்னா நம்ம பீனீத் லேயரில் என்ன இருக்குன்னா கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டிங்கில் ஹார்ட்வேர்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் கொடுக்குற நீங்கள் ஃபோன் பேசுகிறதுலேருந்து இந்த எலக்ட்ரிக்லேருந்து எல்லாமே கடைசியாக என்ன சார் ஆகிடும், எல்லாம் சிக்னல்ஸாக தான் போகும். அதுக்கு மேலே ஒரு லெவலில் வந்து நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்க, 0s and 1s இருக்கும். அதுக்கு மேலே இருக்கிற லெவல் தான் நம்ம பார்க்குற இன்புட். இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயே ப்ரோக்ராம் அடிக்கிறீங்க, என்ன நடக்கும், நீங்கள் அடிக்கிறது ப்ரோக்ராம், அது உங்கள் லெவல். உள்ளே 0s and 1s உள்ளே கம்யூனிகேட் ஆகிறப்ப எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸாக ஃபிசிக்கல் சிக்னல்ஸாக தான் போகும். இந்த ஃபிசிக்கல் சிக்னலுக்கு பதிலாக குவாண்டமில் இட் டஸ் சம்திங் எல்ஸ். ஓகே, பட் இப்போ நான் சொல்கிற கான்செப்ட் என்னென்னா இந்த கியூபிட்ஸுங்கிறது எல்லாமே எப்படி ரெப்ரசென்ட் ஆகிருக்குன்னா எல்லாமே ஸ்டாட்டிக் வெக்டர்ஸாக ரெப்ரசென்ட் ஆகிருக்கு. அந்த ஸ்டாட்டிக் வெக்டார்ஸ்லேருந்து ஒரு ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி ஒரு ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டாட்டிக் வெக்டரோடைய ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் அந்த ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ஒரு பிளேனாக நீங்கள் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன இருக்குன்னா சார் 0 and 1க்கு நடுவில் இருக்கிற ஆல் பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ்க்கும் ப்ராபபிலிட்டி போட்டிருப்பாங்க. அப்போ அதுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று தான் வரும். அப்போ அது என்ன பண்ணுன்னா போய் சர்ச் பண்ணுறப்ப நம்ம ஏஐ டெர்மினாலஜியில் பேசினா சர்ச் ஸ்பேஸ் வந்து பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும். நமக்கு இங்கே வந்து லிமிட்டட் சர்ச் ஸ்பேஸ். குவாண்டம் போகிறப்போ உங்களுக்கு லார்ஜ் சர்ச் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் இதை அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணுங்கள். யூ திங்க் அபவுட் டிராஃபிக் இஷ்யூ. நீங்கள் டிராஃபிக் இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன், பெங்களூர் டிராஃபிக் இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி குவாண்டம் கான்செப்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களால் சர்ச் ஸ்பேஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்ப யுவர் சொல்யூஷன் வில் ஆல்சோ பி இன் அ பெட்டர் ஸ்டேட். இவ்வளோ தான் சார். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவு குவாண்டம் அல்காரிதம்ஸ் பெர்ஃபார்ம்ஸ் இன் த லாங்கர். கைண்ட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐ ஹவ் நாட் கான் டீப் இன் டு த கான்செப்ட். ஏன்னா எனக்கும் ரொம்பலாம் தெரியாது. ஸோ எனக்கு இவ்வளோ தான் தெரியும். தட் இஸ் வாட் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் யூ. ஸோ இது உள்ளே இன்னும் போகலாம். நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலி உள்ளே போனோம்னா பிளேன்ஸோட ஆர்கனைசேஷன் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டைவ் அடித்தா படிக்கலாம், நிறைய படிக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். இதை வந்து நீங்கள் ஹெல்த் கேருக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்மார்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். யூ கேன் கீப் ஆன் யூஸிங் இட். ஸோ பட் ஆனால் அதுலேயும் ஒரு மித்து, அதான் சார் சொன்னேன், இட் இஸ் நாட் O of 1. அப்போ குவாண்டம் வந்து நான் கொடுத்தோன்னே ஆன்சர் எப்படிங்கிறதுக்குள்ள அப்படிலாம் வராது. n ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n தான் அதோடைய O காம்ப்ளெக்சிட்டி. It will also has its own time limit. அப்படியெல்லாம் வந்துடாது. நார்மலில் 1/n வரும், 1/2n வரும், இதில் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n வரும். அவ்வளோதான் கான்செப்ட். யூ கெட் மீ? ஸோ குவாண்டம் வில் நாட் சேஞ்ச். என்ன இதில் என்ன நடக்கும்னா டைமை வந்து நம்மளால் டிராஸ்டிக்காக ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். சின்ஸ் ஐ திங்க் யூ நோ ஐ எம் அ சைபர் செக்யூரிட்டி என்தூசியாஸ்ட். எனக்கு பயம் என்னென்னா நம்மளோட இந்த கிளாசிக்கல் சைபர் செக்யூரிட்டி அல்காரிதம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இப்படி
ஒரு கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள வேனிஷ் பண்ணிட்டு போயிடும். How many of you know blockchain? அதில் மைனிங்லாம் எவ்வளோ you know blockchain. மைனிங்லாம் we use, mining is the heart of it, right? Not in business perspective, only in the technology perspective. மைனிங்லாம் வந்து இது வந்துச்சுன்னா இதுவே அதிகம். ஆல்ரெடி we are doing it within this 60 secondsல என்ன பண்ணலாங்கிறது தான் மைனிங் உள்ள பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ குவாண்டம் வந்து ரியலைஸ் ஆச்சுன்னா I don't know what will happen. All our classical algorithms have to switch. RSA எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு கதை. RSA algorithm RIP தான். Okay, so I am afraid in that aspect, but okay. Unfortunately என்ன ப்ராப்ளம்னா நமக்கு வந்து see I know personally my earlier tenure was with SSN. In SSN one of my colleague, he was working on a project which was funded by BRNS to develop qubit. They were working on it and they did. சின்ன லெவலில் தான் qubit பண்ணாங்க. அவர் வந்து is from IAC, so he was working on that project. I have you know right, அவர் ரூமுக்கு போகிறப்பலாம் அவர்கிட்ட கேட்டுப்பேன் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க எப்படி பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னா he was saying like சிப்பு வாங்குறது எவ்வளோ கஷ்டம். அதுவும் வந்து அவர் ஆர்டர் பண்ண சிப் வந்து he said ஆஸ்திரியாவிலேருந்து it should come. அவங்க வருஷத்தில் 3 months தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டைமுக்குள்ளே நான் ஆர்டர் பண்ணணுன்னார். ஸோ he was working on the qubit. நான் இப்போ அடுத்த டைம் போனாலும் I'll ask him what is the status. ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன லெவலில் it's all happening, but so far I have not seen any commercialized product claiming that qubit has come. To be very frank, I have also used that. Quantum key concepts யூஸ் பண்ணி cryptographic algorithms யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. That you can see, lot of papers are there, lot of companies have come. So passcodes எல்லாம் வந்து குவாண்டம்ல யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் குவாண்டம் ML has become very famous. குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸோடைய கான்செப்ட் எடுத்து ஒரு மெஷின் லேர்னிங், see if you want to really understand quantum computingனா 2 டிபார்ட்மெண்ட் பீப்புளை நீங்கள் போய் பிடிக்கணும். ஒன்று ஃபிசிக்ஸ், the mother of all this computing quantum வந்து. செகண்ட் மெக்கானிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டி கிட்ட போய் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸை பற்றி ஏதாவது கொஞ்சம் பேசிக் ஐடியா யூ ஹேவ் டு கேதர். தேர்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ். கம்ப்யூட்டிங் சயின்ஸ்னால் ஐ நீட் நாட் டு சே இட்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ், அவ்வளோதான். யூ நீட் நாட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட். நீங்கள் எந்த அல்காரிதமோட உள்ள டீப்பர் டைவ் அடித்து பார்த்தீங்கனாலும் ஃபண்டமெண்டல் would have originated from only math. ஸோ அதனால் இது 3 நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் வந்து ரொம்ப டெப்த்தாக தெரிஞ்சுக்க வேணாம். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ் இன் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ். That will do a good for you. And under the National Mission for Quantum Initiatives, IIT Madras has one company. I'll check the website and let you know. It is in IITM Research Park, D block, 4th floor. நான் அந்த கம்பெனிக்கு போயிருக்கேன், பட் don't ask me the name. It will be in some Sanskrit word, I forget. ஸோ அங்கே வந்து they are taking lot of initiative. அதை விட்டிங்கன்னா பெங்களூரில் IISCல there are lot of initiatives for quantum. இங்கே ரெண்டும் வந்து நீங்கள் you can explore and see. IIT Madras, they offer an internship for students, but only in a stipulated window. நீங்கள் அந்த விண்டோவில் தெரிஞ்சு you should apply. அதுக்கு முன்னாடி you should have done some course, something in quantum. இந்த குவிஸ் கிட்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, this is what I was talking about. This will be considered for molecular interactions, DNA modeling. எங்கெல்லாம் classical computing is being hampered, classical computing எங்கெல்லாம் வந்து லிம்போ இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து you can think of quantum, right? Quantum computing is pivotal cryptography, material science, AI, driving innovations. See, QML la வந்து what we did அப்படிን பாத்தீங்கன்னா, there was one contest offered by I think Benz automobile industry இருக்காங்களா, அவங்க they throwed a competition where the condition was to use only QML. So QML is more like a mixture da. You have to leverage the quantum concepts, you have to put it in a ML way, and your data set will be there. Data set adula run பண்ணி நீங்க ஆன்சர் கொடுங்க. அதுக்கு AWS ல நிறைய சப்போர்ட்டிங் இது இருக்கு, cloud platforms இருக்கு, அதை நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். I'll also check the time. Foundations of quantum computing, this is what we talked about. This is what I was trying to say. Qubits exist in multiple states at once. அதை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். How it could exist in multiple states அப்படின்னா, நான் இப்போ சொன்ன கான்செப்ட் தான்.
ஒரு ஸ்டேட்டோடைய அவுட்புட்க்கு வந்து நிறைய ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் தான் we claim that it could exist in multiple states. In reality it doesn't mean that it exists in all states. எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே அதுக்கான ப்ரெசன்ஸ்க்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன். That is what superposition is all about. Entanglement is again a very classical quantum computing concept where imagine you and your best friend are playing a dice. ரெண்டு பேரும் physically in a different location. When you throw the dice, it will ரெண்டு பேர் டயஸ்லையும் சேம் நம்பர் வரும். இதுதான் entanglement. Don't ask me இது மேஜிக்கா சார்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே நிறைய இருக்குது. ஓகே, இதுக்குள்ளே நிறைய டைவ் பண்ணி பார்க்கலாம். அது வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா, see physically as per the physics they say இது வந்து ஒரு connection point which happens in a distance places. அவ்வளோதான். I am not diving deep into entanglement. அது ஒரு எப்படி சொல்கிறது, lot of stories have come in entanglement. I think how many of you saw that movie? ஜீவாவோட ஒரு மூவி வந்தது. You can watch that movie. I think okay. I had a hard time explaining that to my family. எனக்கும் அவ்வளோ தெரியல. அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐ திங்க் இட் கம்ஸ் சம் பிளாக், ஏதோ பிளாக் தான் படம் பேர். ஓகே, they would have used entanglement theory there. அதான் அந்த படத்தோட கான்செப்ட். Superposition and entanglement would have been used in that movie. Okay, so first I thought it's a very suspense thriller movie நினச்சி தான் நான் பார்த்தேன். அப்புறமா ஸ்லோவாக போக தான் புரிஞ்சுது. வெரி ரீசன்ட் வெப் சீரிஸ் Housemate also talks about entanglement. Okay, அது கைண்ட் ஆஃப் இதே நாட் ப்ராப்பர் என்டாங்கிள்மெண்ட். அவங்க டைம் சீரிஸ் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க. பட் இஃப் யூ ரிமூவ் டைம், என்டாங்கிள்மெண்ட் கம்ஸ் இன் டு பிக்சர். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டோரிஸில் நிறைய நம்ம என்டாங்கிள்மெண்ட்டை பார்த்துருக்கோம். பட் சயின்டிஃபிக்கலி ப்ரூவ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து என்டாங்கிள்மெண்ட் இஸ் ஸ்டில் டு பி ப்ரூவ்ட். But they say it exists. அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் I am not diving deep into it. Classical bit with qubit. This is how it will be represented. இந்த symbolsலாம் வந்து for qubit representations, block sphere representation. Quantum gates we will see here. Pauli X gate, Hadamard gate, C0 gate. இதில் Pauli X gate பார்த்தீங்கன்னா functioning similar to classical NOT gate. அதாவது it flips the qubit states. இப்போ நமக்கு என்னன்னா இதெல்லாம் சிமுலேஷனில் தான் பார்க்க முடியும். We can see it in simulation. நீங்கள் கிட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you can simulate and see all these gate functionalities. Hadamard gate create superposition allowing qubit to exist in multiple states at the same time. இதுதான் சார் மல்டிபிள் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி ரியலைஸ் பண்ணுறோன்னு தான் நான் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு சொன்னேன். C0 gate performs conditional flops enabling quantum entanglement, facilitating complex quantum computations. So don't think இதெல்லாம் வந்து வெறும் ரிசர்ச்சாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. There are companies, I'll say you the use cases where already companies have started working. We will also see that. So we have quantum algorithms which leverages quantum bits. Performance metrics of quantum algorithms include time complexity, space complexity, qubit efficiency, which help compare their effectiveness and scalability against classical counterparts in the computational task. So we still believe that because of its multiple state exploration, because of its huge data exploration, it can have a better space and time complexity. But still we need to get some proof. Apart from Grover's algorithm we got one proof. There are lot of opportunity for you people also to get into it and see நீங்கள் எப்படி அதை மெட்ரிக்ஸில் வந்து கொண்டு வந்து காட்ட முடியும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஒர்க் ஹேஸ் பின் டன் இன் தட் ஏரியா. பட் எங்கேயா நம்ம ரியலைசபிளாக ப்ராடக்ட்குள்ளே கொண்டு போயிட்டோமான்னு கேட்டிங்கன்னா தட்ஸ் ஸ்டில் அ கொஸ்டின் மார்க். லாட் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். I know one of the startup started by ex-army people. They are particularly working on leveraging Shor's algorithm for quantum key generation. நான் சொல்கிறது 2017 they were working. அதான் சார், இப்போ நீங்கள் வந்து கீ ஜென்ரேஷன் எங்கெல்லாம் நீங்கள்
கிளாசிக்கல் அல்காரிதம்ஸில் எங்கெங்கெல்லாம் செக்யூரிட்டியில் ஹேஷிங்கு, ஆர்எஸ்ஏ, இசிசி, டைஜஸ்ட்டு எங்கெல்லாம் கீ ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்களோ அங்கே எல்லாமே இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுனா யூ கேன் ஜென்ரேட் கீஸ் பை யூஸிங் லார்ஜ் நம்பர் ஃபேக்டர். அப்போ இப்போ இருக்கிற செக்யூரிட்டியோட ரப்பஸ்ட்டாக பண்ணலாம். இது பாசிட்டிவ் சைட். நீங்கள் இந்த அல்காரிதமை ரொம்ப எக்ஸ்பர்டைஸ் பண்ணிங்கன்னா இருக்கிற கீயை ஃபுல்லாக பிரேக் பண்ணலாம். எத்திக்கல் ஹேக்கிங் ஆஸ்பெக்டில் யூ கேன் பிரேக் த கீஸ். ஓகே, தட் ஆல்சோ கேன் ஹேப்பன். ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ தட் ஆல்சோ கேன் ஹேப்பன். குவாண்டம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து குவாண்டம் இந்த கீ ஜென்ரேஷன் உள்ள கொண்டு போய் ரொபஸ்ட்டாக வந்து யூ கேன் மேக் இட் மோர் ரொபஸ்ட். அது பாசிட்டிவ் சைட். இருக்கிற அல்காரிதம்லாம் என்ன ஆகுங்கிற கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா இது வேறு சைடில் யூஸ் பண்ணோம்னா வி கேன் பிரேக் தம். எல்லாமே கிராக் பண்ணலாம். நம்பர்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் கிராக் பண்ணலாம். ஓகே. Grover's algorithm provides a quantum solution for unstructured search problems. That is where Grover's algorithm is still considered more than Shor's algorithm because search space. Clear? So Grover's algorithm is இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா you can start with Grover's algorithm வந்து நீங்க கம்பேட்டபிளா மாற்ற முடியுமா உங்களுடைய அப்ளிகேஷனுக்கு மாற்றிட்டு யூ கேன் டூ அ கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஃபார் அ கிளாசிக்கல் அல்காரிதம் அண்ட் அ Grover's algorithm. அது மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ Grover's algorithm எடுத்து தான் நாங்களே QML ஒர்க் பண்ணோம். We incorporated Grover's concepts into the ML algorithms. And see, our objective was not to test performance, so அதனால we didn't test performance. Our objective was to run the data set and give the result. But unfortunately, we didn't get good results. Okay, but somehow we managed and submitted. It didn't get through. But reality was தெரியல நாங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணோமா இல்லை கான்செப்டில் மிஸ்டேக்கான்ட்டு. வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் யூ கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அண்ட் சி. The people who are fascinated towards cryptography அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அந்த Shor's algorithm எடுத்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க. நிறைய பேப்பர்ஸ் இருக்குது. குவாண்டம் கீ ஜென்ரேஷன் ஃபார் குவாண்டம் கிரிப்டோகிராஃபி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் லாட் ஆஃப் பேப்பர்ஸ். குவாலிட்டி பேப்பர்ஸ் எடுத்து you can explore and see. Grover's algorithm is a very good candidate which you can consider for AI applications. நீங்கள் வந்து Grover's algorithmலாம் வந்து நாங்கள் we tried using it in distance calculations. இப்போ நீங்கள் ஸ்மார்ட் சிட்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாப்பா ஸ்மார்ட் சிட்டி எல்லாமே வந்து ஒரு பேட்டர்னில் தான் பில்ட் பண்ண முடியும். When they build a smart city, it is too easy. When you are trying to convert the existing city into a smart city, that's where the headache comes. Right? இப்போ நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை, உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் அல்காரிதம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும். மன்ஹாட்டன் டிஸ்டன்ஸ், யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ், செவி பேஸ் டிஸ்டன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. இது மாதிரி நிறைய டிஸ்டன்ஸ் அல்காரிதம்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் மன்ஹாட்டன் யூக்ளிடியன்லாம் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அது வந்து டிஸ்டன்ஸே வந்து கிளியராக மினியேச்சர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துரும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா அந்த மன்ஹாட்டன் டிஸ்டன்ஸ் அல்காரிதம்ஸோட நீங்கள் Grover's algorithm மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட் மே கிவ் யூ பெட்டர் ரிசல்ட்ஸ். ரைட்? உங்கள் K-means ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் ஆர் K-meansல வந்து யூ வில் பி யூஸிங் யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் நினைக்கிறேன். ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் K-meansல யூ வில் பி யூஸிங் யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ். நீங்கள் யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல அதை நீங்கள் நார்மல் எக்ஸாம்பிளுக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை. யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா இப்போ ஒரு 15 பேர் இருக்காங்க, அவங்களுடைய ஏஜ் இது, அவங்களுடைய ஹைட் இது, அவங்களுடைய வெயிட் இது, அவங்களுடைய ஷர்ட் சைஸ் இது அப்படின்னா நான் 16 ஒரு பர்சன் கொடுத்தேன்னா அவருடைய ஷர்ட் சைஸ் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணணும். அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? அந்த இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாத்துலேயும் யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸில் போட்டு ஸ்கொயர் ரூட்டில் போட்டு a² - b² போட்டு நீங்கள் யூ கால்குலேட் த வேல்யூ. இப்போ இதே மாதிரி கான்செப்டை நீங்கள் இமேஜின் இன் அ வெரி 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 லார்ஜ் ஸ்கேல். தென் யூ கேன் திங்க் ஆஃப் இன்கார்பரேட்டிங் Grover's algorithm and distance algorithm that may give you good results. இதெல்லாம் வந்து classical research which is happening. Okay? So efficient number factoring, it uses unique quantum properties, impact on cryptography. That is what I was talking about. Shor's algorithms la. Grover's la quantum search efficiency. That's what I said. Wherever you feel like searching is a very very pain point or search you need to improve the search efficiency, you can think of Grover's. Real life analogy, searching a lost key in the big room. See, இது ரொம்ப சிம்பிள் அனாலஜி. என்னன்னா அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸே என்னன்னா
ஆப்டிமைசஸ் த சர்ச். அதனால் உங்களால் எந்த ஒரு ஐட்டமை சர்ச் பண்ணுறப்போ வந்து ஈஸியாக சர்ச் பண்ண முடியுங்கிறது அனாலஜி. இதில் என்னென்னலாம் யூஸ் கேசஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் யூஸ் கேசஸ். லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் அண்ட் கூகுள், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் சிட்டியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி கான்செப்டில் கூகுள் ஹஸ் ஆல்ரெடி செட் ப்ரொக்ளைம்டு தட் தே ஆர் எக்ஸ்ப்ளோரிங் குவாண்டம். இதெல்லாம் அவங்க டிக்ளேர் பண்ணது. லைக்வைஸ் Volkswagen and D-Wave, they are simulating traffic in Beijing to uncover optimal solutions using quantum computing. இதுவும் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட். Public transport, Toronto Transport Service and University of Toronto, they have tied up together to optimize their public transport by using quantum algorithms or quantum computing concepts. Last, Singapore supports quantum startups in optimization, and Europe Union has given funding to use quantum algorithms or quantum concept to maximize or optimize their smart city or other city innovations. இதெல்லாம் வந்து ongoing projects. If you dive deep, you will get lot of information so that நீங்கள் அதிலிருந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து you can start working. இந்தியாவில் நமக்கான சிச்சுவேஷன் என்னென்னா, இன்னும் நம்ம அதுக்குள்ளே குவாண்டம்குள்ளேயும் ஃபுல்லாக நம்ம லெவரேஜ் பண்ணல, ஸ்மார்ட் சிட்டியும் இன்னும் நம்ம சேச்சுரேட் ஆகலை. ஸோ ரெண்டுமே இஃப் இட் கம்ஸ் டுகெதர் அப்படின்னா யூ ஹாவ் ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல், ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கவர்மெண்ட்டோடைய ஃபோக்கஸும் நெக்ஸ்ட் ஃபோக்கஸ் வில் பி ஆன் குவாண்டம் அண்ட் ஸ்பேஸ். கிளியர்? ஸோ இந்த ரெண்டு ஏரியாவில் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்பெஷல் ஃபோக்கஸ் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் நீங்கள் ஸ்பேஸில் எதாவது பண்ணணும், ஸ்பேஸ் அண்ட் குவாண்டம் காம்பினேஷன் இஸ் ஆல்சோ அ வண்டர்ஃபுல் காம்பினேஷன். இமீடியட்டாக உங்களால் ரிசல்ட் பார்க்க முடியாது, பட் இஃப் யூ பில்ட் இட்ஸ் அ டீப் டெக் கம்பெனிஸ் வில் டேக் சம் 7 to 8 years to see the light. அதுதான் நார்மல். ஸோ இஃப் யூ ஆர் வெரி ஃபோக்கஸ்ட் அண்ட் பேஷனேட், உங்களால் டெடிகேட் பண்ண முடியும்னா யூ கேன் கெட் இன் டு இட். ஓகே. Traffic management, real-time data processing, route optimization, energy distribution, smart grids. So ingala வந்து again you all know SDG is becoming the new mantra இல்லையா? எல்லா country United Nationsum வந்து SDG, Sustainable Development Goals, you know 17 goals are there. All 17 goalsலயும் வந்து நீங்க you can think of exploring quantum. Since this session is on quantum, I am saying quantum. இதே நீங்கள் என்னை கூப்பிட்டு AI எடுக்க சொல்லியிருந்தீங்கன்னா I would say think of AI தான் சொல்லுவேன். Okay. So what I am saying is, you think how can you tie இந்த SDG, see நீங்கள் இதுக்கப்புறம் எந்த டெக்னாலஜிக்கல் இனோவேஷன் கொண்டு வந்தாலும் கார்பன் கிரெடிட் will be a important parameter. நீங்கள் கார்பன் கிரெடிட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டுலாம் எந்த நம்மள மாதிரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரியில் யூ கேனாட் கம் அவுட் வித் எனி டீப் டெக் இனோவேஷன். ஸோ நீங்கள் பண்ணுறது ஹார்ட் கோர் டீப் டெக் இனோவேஷனாகவே இருக்கட்டும். ப்ளீஸ் கீப் கார்பன் கிரெடிட் ஆர் எனர்ஜி இன் யுவர் மைண்ட். அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. ஏன்னா வி ஆர் ரிவர்சிங் த சைக்கிள். இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னாப்பா, ஜிபியூவோடைய எனர்ஜி கன்சப்ஷன் அதிகமாகுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா வி ஆர் கோயிங் இன் அ ரிவர்ஸ் வே. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சிபியூசியே வந்து இந்த ஜிபியூ கேப்பபிலிட்டிக்கு கொண்டு வர முடியுமான்னு நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிளியர்? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஜிபியூலேருந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் போகணும் இல்லையா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எனர்ஜி கான்ஷியஸ்னஸ் வந்ததுனால ஜிபியூஸோடைய எமிஷன் ஆஃப் ஹீட்டிங் இஸ் வெரி ஹை. ஸோ அப்போ சிபியூ இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எமிட் பண்ணுது. சிபியூலேயே அந்த ஜிபியூ கேப்பபிலிட்டி எப்படி கொண்டு வரலாங்கிறது தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற ரிசர்ச், நாட் இன் த அதர் வே. கிளியர்? ஸோ கீப் இன் மைண்ட் integration with AI and IoT. That's what I said in the beginning of the session itself. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த ஒரு டெக்னாலஜியும் தனியாக திங்க் பண்ணி பார்க்க முடியாது. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் இன்டகிரேஷன். ஸோ அப்போ நான் என்ன சார் எல்லாத்துலேயுமே நான் கற்றுக்கணுமா? தேவையில்லை. ஃபார்ம் அ டீம். நீங்களே எல்லாத்துலேயும் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ப்ளீஸ் ஷேர் த கிரெடிட். யூ மே பி குட் அட் சம்திங், சம்மோன் எல்ஸ் மே பி குட் அட் சம்திங். அந்த கல்ச்சரை நீங்கள் இப்போ இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. form a team and start working. ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பர்டைஸ் வச்சுட்டு you can start working. சென்சார் நெட்வொர்க், ஸ்மார்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். சேலஞ்சஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ், கியூபிட் கோஹரன்ஸ் அண்ட் எரர் ரேட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இன்னும் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணல. கோஹரன்ஸ் அண்ட் கியூபிட் எரர் ரேட்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாக தான் இருக்குது. we have not overcome that.
Still lot of work is going on in that area. Scalability issues, to be very frank, qubit வந்து miniature level சின்னதா தான் companies வந்து have realized. எப்படி அதை ஸ்கேல் பண்ணி இப்போ இருக்கிற டேட்டா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், இப்போ இருக்கிற டேட்டா ஹேண்ட்லிங் கேப்பபிலிட்டிக்கு அதை பில்ட் பண்ண போகிறோங்கிறது ஸ்டில் லாங் வே டு கோ. கிளியர்? டேட்டா ப்ரைவசி, பப்ளிக் அக்செப்டன்ஸ். ஓகே, நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் ஃபோரமில் வந்து நம்மளால் இது ஈஸியாக பேசிட முடியுது, பீப்புள் வில் அக்செப்ட். இப்போ நீங்கள் ஜென்ஏயே வந்துப்பா சாட்ஜிபிடி வரலன்னா நம்ம யாரா இதை 2015 சொல்லியிருந்தா we would have laughed. 2017 அந்த ஒயிட் பேப்பர் வந்தது, அதுக்கப்புறம் 2019 or 21 they started. Once ChatGPT வந்ததுக்கப்புறம் தான் we are looking at OpenAI as a forum or as a field, இல்லையா? நாளைக்கு என்னெல்லாம் வரும் நமக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி தான் குவாண்டம் வந்து to be very frank, I am at 45, I think என்னுடைய 25 ஏஜ்ல இருந்து நான் குவாண்டம் கேட்டுகிட்டே இருக்கேன். நீங்கள் இங்கே இருக்கிற எல்லாரையும் கேளுங்க, ஏதாவது ஒரு பீரியடில் குவாண்டம் பற்றி ஆஹா ஓஹோன்னு பேசுவாங்க, அப்புறம் அப்படியே சைலண்ட் ஆகிடும். பட் அதனால தான் we are so skeptical. இப்பயும் அது முதல்ல டெக்னாலஜி பீப்புள்கிட்ட முதல்ல அக்செப்டன்ஸ் வரணும். செகண்ட், பப்ளிக் ஷுட் ஆல்சோ அக்செப்ட். கரெக்ட்? இப்போ பப்ளிக் வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும்னா எல்லாருக்கும் ஏஐ தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ எல்லாரும் வந்து அந்த நானோ பனானா யூஸ் பண்ணி இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா? எவ்ரி ஒன் வில் டூ. அதுக்கு யாருக்கும் ஏஐ தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. ChatGPTல போய் டைப் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கும் ஏஐ தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. we should make people as a users of technology. இந்தியாவில் you won't believe, most developed nationsல கூட டிஜிட்டல் பேமெண்ட் இவ்வளோ பர்சன்டேஜுக்கு நடந்ததே கிடையாது. India is the first country which embraced, good or bad, we embraced digital payment. இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியல, you can go anywhere without your purse. நம்ம சென்னையிலே உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு சின்ன கடையிலேருந்து எல்லா இடத்துலையும் ஜிபேவோ ஏதோ ஒரு மோடில் யூ கேன் பே அண்ட் கம் பேக். இந்த அடாப்ஷன் வந்து ஈஸியாக பீப்புள் அக்செப்டட். அது மாதிரி குவாண்டமும் வந்து பீப்புள் ஷுட் அக்செப்ட், இல்லைனா இட் வில் கெட் டிஃபீட்டட். தட்ஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ ஹைப்ரிட் கம்ப்யூட்டிங் மாடல்ஸ், collaborative frameworks, predictive analytics and enhanced resource management. இதெல்லாம் தான் areas. I'll leave the slide deck, you can also go through. இதெல்லாம் தான் areas where you have a real potential to contribute. இங்கெல்லாம் தான் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். So any questions? I have one more slide deck, don't worry, I will not present, I will run through. Okay. Any queries? ஏன்னா அதுவும் இதுக்கு சிமிலர் தான். அதில் 2-3 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது, அதை மட்டும் பாருங்கள். அதர்வைஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். HPC தான். எனி queries? ஓகே, தென் ஐ வில் ரன் த்ரூ தட் ஆல்சோ. So HPC for optimizing traffic and transportation system. You know what is HPC? High performance computing. So high performance computing la வந்து that's what I said. Paradigm shift என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படினு கேட்டிங்கனா, recently you would have also seen that news. IIT Madrasல தான் அவங்க ஒரு ஸ்டார்ட் அப், அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, நான் இப்போ சொன்னது தான் they are trying to do. GPU capabilities அவங்க CPUல பில்ட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. லக்கிலி நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற ப்ராஜெக்டில் நாங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, we are trying to test that. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, we have got ஒரு கவர்மெண்ட்டோடைய ஒரு 5 lakh டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட இருக்குது. ஓகே, இந்தியன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடைய 5 lakh டாக்குமெண்ட்ஸ். அதை இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், நார்மலாக ஒரு GPU கேப்பபிலிட்டி இருக்கிற மிஷினில் ரன் பண்ணிவிட்டு, அதை வந்து இப்போ அவங்க சொல்கிற அந்த CPU கேப்பபிலிட்டி இருக்கிற மிஷினில் ரன் பண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸ் பெஞ்ச் மார்க்கிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம். We have not got results, but we are working on it. So slowly we may also go towards that. High performance computing is, always don't think that scaling the capacity. It can also be done. ஏன்னா you should keep energy
sustainability in your mind also. அதுதான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன். So that இப்போ CPU capability கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா it becomes easier for wider acceptance and wider reach also. இதெல்லாம் I think you can understand. See, நீங்கள் வந்து I had that chance. அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் லேபில் போய் நான் பார்த்தப்ப என்டையர் சென்னை சிட்டியோட டிராஃபிக்கையும் அங்கே சிமுலேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் அவங்க சொன்னது வந்து இஃப் யூ ஹேப்பன் டு கிராஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி யூ கேன் சி கவர்னர்ஸ் ஹவுஸ் வில் பி தேர். அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கேமராஸ் இருக்கும். அது மாதிரி கேமராஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பிளேசஸில் வச்சு தே ஆர் கேப்சரிங் த டெய்லி டிராஃபிக். இன்டெலிஜென்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் ITSனு இருக்கும். அங்கே வந்து 10 crores ஃபண்டிங்கில் they have set it up and they are working on it. ஸோ அது மாதிரி I know அமிர்தா கோயம்புத்தூர் கேம்பஸ் they did கேமராஸ் வந்து கோயம்புத்தூர் சிக்னலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எந்தெந்த வெஹிக்கிள்லாம் அந்த வயலேட் பண்ணுறாங்கங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு they contributed. I was also there in that function. கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷனுக்கு they gave it as a project. டிராஃபிக் சிக்னலில் அதை வச்சுட்டு அது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் என்னெல்லாம் வயலேட் பண்ணுறாங்கங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சி அவங்க கொடுத்தாங்க. அது வந்து ஐ திங்க் தேவர் யூஸிங் YOLO 5 என்னமோ அந்த டைமில் தேவர் யூஸிங் ஒன்லி சிம்பிள் அல்காரிதம்ஸ். ஆனால் அது கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷனோட கம்பைண்டாக அந்த ப்ராஜெக்ட் அமிர்தா கோயம்புத்தூர் தான் பண்ணாங்க. ஐ நோ ஐ வாஸ் தேர் இன் த ஜூரி ஸோ தே காட் த ப்ரைஸ். ஸோ அது மாதிரியும் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன திங்ஸ் யூ கேன் திங்க் ஆஃப். யூனோ see ஒரு விஷயம் தான் நான் யூனோ ஐ ஆல்சோ பீன் இன் டு ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஒரு விஷயம் தான் வி ஆல்வேஸ் சே வாட் இஸ் யுவர் பெயின் பாயிண்ட். எனக்கு இன்றைக்கி கார் எடுத்து நான் என்னுடைய வீட்டிலேருந்து IIT மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க் போகிறதே வந்து எனக்கு பெயின் பாயிண்ட். என்ன பெயின் பாயிண்ட்? டிரான்ஸ்போர்ட், ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ், த அன்ஆர்கனைஸ்டு டிராஃபிக். ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பீயிங் அ டெக்னாலஜிஸ்ட் நான் இப்போ வந்து வேறு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லையோ இல்லை வேறு போலீஸாவோ இருந்தால் நான் வேறு சொல்யூஷன் யோசிக்கலாம். பீயிங் அ டெக்னாலஜிஸ்ட் நான் என்ன சொல்யூஷன் யோசிக்க முடியும்? அந்த மாதிரி தான் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் திங்கிங். ஸோ அப்போ அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹவு கேன் ஐ மேக் எ டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ நார்மலாக எல்லாரும் வந்து IoT பேஸ்டு சொல்யூஷன்ஸ், AI பேஸ்ட் சொல்யூஷன்ஸ், எவ்ரி ஒன் ஆல் டெக்னாலஜிஸ் வில் கிவ். அங்கே தான் யூ ஹாவ் அ எட்ஜ். ஒய் டோன்ட் யூ திங்க் ஆஃப் குவாண்டம்? எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்க, நத்திங் டு லூஸ். யூ கேன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சி அண்ட் தேங்க்ஃபுல்லி யூ ஆர் இன் அ எரா வேர் கவர்மெண்ட் இஸ் ஓப்பனிங் அப். All traditional classical sectors have opened up. இப்போ நாங்கள் படிக்கிற காலத்தெல்லாம் இந்த மாதிரியான அக்சஸ் எங்களுக்கு இருந்ததே கிடையாது, இவ்வளோ அவேர்னஸ் கிடையாது. இன் மை என்டையர் காலேஜ் லைஃப் நான் 2 தடவை என்னை இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சு ஏதாவது செமினார் கேளுன்னு இருப்பாங்க, அவ்வளோதான். யூ ஹாவ் ஆல் அக்சஸ், யூ கேன் ரீச் அவுட். ஸோ திங்க் ஆஃப் இட். I am not trying to market quantum here. What I am saying is if you want to really differentiate yourself from the normal block of sheep abdina, you have to do something different. Okay? So idhula enna HPC techniques for idu vandu city wide traffic models pannalam, scenario testing pannalam, large scale problem solving. Say air pollution is becoming a huge problem in India. Correct ah? Adu eppadi solve pannalam think pannalam neenga. Traffic prediction model, learning, congestion avoidance, congestion hotspots, traffic signal optimization, passenger wait time, resilient logistics. Transportation, not only this, logistics is also a biggest market. Supply chain and logistics is a huge market in India. நீங்கள் அதில் எதாவது திங்க் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். யூ நோ லைக் ஐ ரெட் அ நியூஸ் சம்வேர் லைக் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு லைஃப் டைம் இருக்குது. அதை ட்ராக் பண்ண முடியுமா நம்மளால்? ஸோ தட் இப்போ நீங்கள் காஷ்மீர்லேருந்து ஒரு ஆப்பிளை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கிளைமேட்டில் இந்த டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும், இவ்வளோ டைம்குள்ளே அது வந்து போய் டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணால் தான் இட் இஸ் சேஃபர் ஃபார் கன்சம்ஷன். Bigger use case in a country like India. For that matter, அந்த பிளட் பேங்க்ஸ்ல இருந்து பிளட்டை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கல்ல, அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து ஹியூஜ். இட்ஸ் வெரி வெரி ஹியூஜ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். அதுலேயும் டெம்பரேச்சரும் மெயின்டைன் பண்ணணும், டைம்குள்ளே நீங்கள் அதை டெலிவர் பண்ணணும்.
அந்த மாதிரியான கேசஸ் இருக்குது. ஸோ சப்ளை செயின் இஸ் அ வெரி வெரி ஹியூஜ் மார்க்கெட் இன் இந்தியா. நீங்கள் அதுலேயும் திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஐ நீட் நாட் டு மென்ஷன். இப்போ நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிள், டேப்லெட்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் நமக்கு தெரியாது, சிரப்க்கு தெரியும், வேறு ஏதாவது பாட்டில் அந்த மாதிரி இருந்தால் தெரியும். இப்போ நீங்கள் ஒரு டேப்லெட்டாக வாங்கிட்டு வரீங்களா, அதுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குல்ல, how will you know? You get me? So we believe in people and we buy it. அப்படி தான் நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் ஏதாவது டெக்னாலஜிக்கலி we can intervene and do something அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணலாம். நாட் ஓன்லி குவாண்டம், யூ கேன் திங்க் ஆஃப் ரூட் பிளானிங். இதெல்லாம் நிறைய ட்ரை பண்ணோம். நாங்களே தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கார்பரேஷன், ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷனோட உட்காந்து they also have this pain point. Route optimization. See, there has been lot of use cases for route optimization with respect to waste collection in Germany smart city concept. நீங்கள் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் எடுத்தாலே ஜெர்மனி யூஸ் கேஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதுல they will try to optimize the route. Clear? ஸோ அது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. இந்தியா இஸ் த கண்ட்ரி வித் plenty ஆஃப் ப்ராப்ளம், plenty ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ரெண்டுமே இருக்குது நம்மகிட்ட ஈக்குவல். max flow algorithm, traffic rerouting. I'm only talking about classical algorithms here. Monte Carlo simulations, stochastic modeling. It's நீங்க again mathematics departmentல போயிட்டு stochastic modelingனா என்னன்றதை you try to understand. It's a wonderful concept, principle through which you can attack lot of logistics problems. Okay, stochastic modeling எடுத்தீங்கன்னா நிறைய, நாங்கள் நெட்வொர்க்கில் I have used stochastic modeling, but supply chain logisticsல வந்து you can think of stochastic modeling as a wonderful candidate. Multimodal integration, we are already talking about this. CO2 emission reduction, இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா you have a huge value. Okay, CO2 emission reduce பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும்? இது நீங்கள் எங்கெங்க ஆன் ரோட், apartments, hotels, educational institutions, இதெல்லாமே வந்து wonderful use cases where you can explore. Cost and maintenance, algorithm adoption. ஏன்னா இதெல்லாமே நிறைய வந்து we need to improvise the algorithms. ஏன்னா existing algorithms would have been designed only for some problems. நம்ம specific use cases போகிறப்ப we need to design some specialized algorithms. That will be a challenge for us. Heterogeneous data, privacy and security. That's what I say. See, there are certain things which you cannot negate of. Privacy, security, fault tolerance, reliability. இந்த டெர்மினாலஜிலாம் நீங்கள் எந்த நியூ டெக்னாலஜிக்கு முன்னாடியும் போட்டுக்கலாம். Reliability in OpenAI, fault tolerance in OpenAI. Fault tolerance, you know இல்லையா, hallucination is there. Sam Altman himself has said like, he is wondering how 90% of the people believe that data whatever is being thrown by ChatGPT is right. அவனுக்கே அது ஆச்சரியமாக இருக்கான், ஃபவுண்டருக்கே எப்படி மக்கள் நம்புகிறாங்க அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ஹலுசினேஷன் நிறைய நடக்குது. ஓகே, அதுக்காக தான் now we are talking about localized LMs, RAGs. இப்போ நீங்கள் அமிர்தாக்கு சென்னை கேம்பஸ்க்கு you build your own RAG, you build your own LLMs so that hallucination will be less. அவ்வளோதான் பாயிண்ட். அதுதான் இப்போ எல்லாரும் இனிமேல் LLM போக மாட்டாங்கப்பா, எல்லாரும் SLM போவாங்க. All industries will go for SLM. Okay. So government investment, academia industry collaboration, edge fusion. Okay, I skipped that slide. இல்லை வேறு வெர்ஷனில் வச்சுருக்கேன். I'll check. These are all the supercomputers in India. Since we are talking about HPC, you should also be aware of what are the supercomputers available in India. I know Amrita has also claimed it has a supercomputer in Coimbatore, but இது கவர்மெண்ட் இது மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன், அதனால் I have not included. So இதில் நீங்கள் CDAC is there. Yeah, CDAC Bangalore, you can they offer a lot of courses in quantum. They also offer a lot of நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம், நீங்கள் போய் பார்க்கலாம், இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் இருந்தால் போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். CDAC சென்னை இஸ் மோஸ்ட்லி ஓரியன்டட் டுவர்ட்ஸ் க்ளவுட். ஓகே, அவங்க ஒரு க்ளவுட் இது வச்சுருக்காங்க, என்னமோ மேகம்னு இருக்கும், அதுதான் அவங்க க்ளவுட் ப்ராடக்ட். CDAC பெங்களூர் தான் வந்து இன்னும் சொல்லப்போனால் சைபர் செக்யூரிட்டி, நம்மளுடைய ஆதார் சர்வர் இருக்குல்ல,
Aadhaar database. The entire Aadhaar database is being guarded in CDAC Bangalore. Quantum, they have a lot of initiatives. நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணலாம். If possible, once you go and visit IISc supercomputer. I have visited way back in 2001 2 I have visited. 3 floors போனோம். ஓகே, ஐஐஎஸ்சியில் போயிட்டு சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை போய் விசிட் பண்ணுங்கள். யூ வில் கெட் டு நோ. இப்போ நவ் டெக்னாலஜி ஹாஸ் இம்ப்ரூவ்ட். அவ்வளோ ஸ்பேஸ் தேவையில்லை. பட் அந்த காலத்தில் அவ்வளோ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இந்தியாவில் அங்கே மட்டும்தான் இருந்தது. சிவம்னு நினைக்கிறேன், போய் பார்த்துருந்தேன். அமிர்தா ஹாஸ் ஒன் கால்ட் மானஸ்னு ஒன்று இருக்குது கோயம்புத்தூரில். கேன் செக். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பிளேசஸ் வேர் இங்கே எங்கேயா ஒரு லிங்க் கிடச்சதுன்னா யூ கேன் சி. அதை ஃபீட் பண்ணுறது அங்கே பார்த்தீங்கல்ல, அப்ராக்சிமேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பர் நோட்ஸ், அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கான ஒர்க் இருந்தால் தான் அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். தட் இஸ் வாட் பியூட்டி ஆஃப் திஸ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹெச்பிசி யூ ஹாவ் டு திங்க் இன் போத் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஹவு கேன் யூ லெவரேஜ்? அப்புறம் CUDA is also becoming too hot. I don't have any knowledge in CUDA, but we are exploring CUDA. CUDA வந்து வேறு பர்பஸ்க்காக நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்குறோம். என்னென்னா, ஒரு விஷயம் தான் I learned after going to IITM Pravartak. Why we call this as IITM Pravartak is this company is a technological innovation above IIT Madras. So we work for our company director is also the director of IIT Madras. So we also work hand in hand with IIT Madras, but we don't have any direct link with IIT Madras Academia. But நாங்கள் வந்து applied research of IIT Madras வரதெல்லாம் we tend to handle. So right now we are working on a project where ஒரு விஷயம் நீங்கள் பேசிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். Whether it is a quantum or high performance computing, you should start from the bottom layer, not from the top layer. Lot of unsolved problems are there still in database, operating systems, computer architecture. நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, குவாண்டமில் பண்ணால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அப்படிலாம் இல்லை. இங்கே உள்ளே போனதுக்கப்புறம் டேட்டாபேஸ், ஐம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் டேட்டாபேஸ். மை ஏரியா இஸ் நெட்வொர்க்ஸ் அண்ட் சைபர் செக்யூரிட்டி. பட் டேட்டாபேஸ் ப்ராஜெக்டில் தான் ஐம் இன்வால்வ். டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே இன்னும் அன்சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் அவ்வளோ இருக்குது. ஐம் டாக்கிங் அபவுட் கோர் டேட்டாபேஸ். நம்ம ஒரு லேயரோடு நின்றுடுறோம், ஒரு லேயர் கீழே போகணும். We have been talking for years and years. இந்தியாவுக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லைன்னா, இந்தியாவுக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸ்க்ராட்சில் இருந்தாலும் டெவலப் பண்ணவே முடியாதுப்பா. தட்ஸ் த ரியாலிட்டி. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோடைய கர்னலை எடுத்துகிட்டு யூ பில்ட் அ ஓன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபார் யுவர் யூனிவர்சிட்டி. தட்ஸ் பாசிபிள், வெரி மச் பாசிபிள். நீங்கள் புதுசாக ஒரு ஓஎஸை கிரியேட் பண்ணுற ஸ்க்ராட்சில் இருந்துன்னா தட்ஸ் இன்ஹியூமன் டாஸ்க் ஆஸ் ஆஃப் நவ். தட் வில் டேக் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் டைம். நம்ம இனிமேல் ஒரு புது கம்பைலர்லாம் பண்ண வேண்டாம். இருக்கிற கம்பைலரோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துகிட்டு அதை ஃபோக் பண்ணி யூ ட்ரை டு பில்ட் அ நியூ கம்பைலர். இதெல்லாம் தேவையா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ். இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் நீங்கள் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுனா, யுவர் நாலேஜ் கெட்ஸ் என்ஹான்ஸ்ட். எனக்கு தெரியல எவ்வளோ பேருக்கு இன்னும் சி லாங்குவேஜ் எம்பெடடில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கன்ட்டு. யூ ஓன்ட் பிலீவ், மார்க்கெட்டில் சி லாங்குவேஜில் 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிற பீப்புளே இல்லை. Why C language? For your information, the database what we are using, we use PostgreSQL. PostgreSQL oda native code is written in C. Okay, that's a learning for me also. PostgreSQL oda native code irukku, the native code edhula எழுதிருக்காங்கன்னா C language. So C language தெரியலனா SQL நீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ நாங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, we are trying to make என்ன சேஞ்சஸ் நாங்கள் பண்ணாலும் we have to try to make those changes in the C. Challenges are there. Quantum இல்லை ML I cannot leverage by using C. அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா, பைத்தனில் கோட் எழுதி ரேப்பராக க்ரியேட் பண்ணி இதையும் அதையும் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி we will try to exhibit the characteristics of new age technology. But நேட்டிவாக நான் போய் அந்த SQL டேபிளில் கை வைக்கணும் அப்படின்னா, ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் இம்யூட்டபிள் டேபிள். இம்யூட்டபிள் டேபிள் நான் கிரியேட் பண்ணணும்னா ஐ ஹவ் டு டச் C. ஸோ எதுக்கு ஐ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ C படித்தா வேலை கிடைச்சிருமா? ஐ எம் நாட் ட்ரைங் டு சே எல்லாரும் C படிக்கணும். ஐ எம் நாட் ட்ரைங் டு பெயிண்ட் ஒன் கலர் ஃபார் ஆல்.
யாருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் believe me, it's a hardcore. Companies like Qualcomm, companies like Netgear, companies like Vantiva, company like Palo Alto, company like Supermicro, company like Gigaman, இங்கே எல்லாமே வந்து they are looking for C developers. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, யாரா அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து அதை பர்சியூ பண்ணிங்கன்னா இட்ஸ் a good area, pursue. Don't leave that. Okay, so plenty of opportunities are available. When we talk about quantum, don't directly jump to quantum. That's what I said. Start from the basic. Okay, நீங்களா since you have lot of time in your hands, you can try out lot of things. Okay, நீங்கள் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நான் சொன்னதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஐடியாவை நீங்கள் பிடிச்சிட்டு ஃபஸ்ட் யூ டூ இட் அஸ் அ ப்ராஜெக்ட், தென் கன்வெர்ட் தட் இன்டு அ POC, ஓகே, ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட், தென் கன்வெர்ட் தட் இன்டு அ MVP or MUP. MVP na minimum viable product or minimum usable product. Then convert into a prototype, then convert into a product. Clear? ஏதாவது ஒரு இதில் எடுத்துகிட்டு பண்ணுங்க. See, don't expect acceptance from all. எல்லாரும் ஒரு விஷயத்தை ஒத்துக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா you will remain where you are. நீங்கள் அதில் ஒரு மெரிட் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா you can try. உங்கள் எதுவுமே இல்லைன்னா you gain knowledge, right? Nothing stops you. So you can work on that way. All these technologies you can leverage. Particularly country like India, they are focusing now, they have allocated 1,000 crores for quantum initiations. One shot la varadu, it will be given in different ways to different institutions. You should leverage those fundings in form of projects, startups, internships, and mari dhaan neenga leverage. Okay, I think I'm done. If you have any queries, I can answer. Yeah, sit down. ஜிபியோட கேப்பபிலிட்டிஸை நான் சிபியூவில் ஸ்கேல் டவுன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா ஜிபியூ ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஐ எம் நாட் ட்ரைங் டு சே ஜிபியூ யூஸ் பண்ணுறதே தப்புன்னு நானும் கிளைம் பண்ணேன். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் சஸ்டைனபிலிட்டி அண்ட் கார்பன் கிரெடிட்ஸ்க்கு தான் அவன் என்ன சொல்கிறான், ஜிபியூ ஜென்ரேட்ஸ் மோர் ஹீட், இட் கன்சியூம்ஸ் மோர் எனர்ஜி. அதை சிபியூவில் பண்ணுறப்ப குறைக்கலாம். அப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான், ஆர்கிடெக்சர்லேயே ஸ்கேல் டவுன் பண்ண முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணுறான். இல்லை அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இன்னும் நாங்கள் இப்போ பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் விஎம்மில் வச்சு. அது ரிசல்ட் வந்தால் தெரியும். நான் என்ன சொல்கிறேன்னாப்பா, அந்த பர்ஃபார்மன்ஸே வர வேண்டாம்ப்பா, ஒரு 5% 10% கம்மியாகவே வரட்டும். பட் அதர் பெனிஃபிட்ஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்ல. ஓகேவா, நம்ம அதர் பெனிஃபிட்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணுறோம்ல. இப்போ என்னால் நிறைய எனர்ஜி இப்போ இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரியில் எனர்ஜி இஸ் அ ஹியூஜ் சேலஞ்ச் பண்ண. ஓகே, எனர்ஜிலாம் பெரிய சேலஞ்ச் ஆகும், நமக்கு தெரியல இன்னும். ஸோ எனர்ஜி ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ஆகிறப்ப என்னால் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரேஷியோ குறைக்க முடிஞ்சதுன்னா, இமேஜின் பண்ணுங்களேன், ஜிபியோட யூசேஜே குறைஞ்சிச்சுன்னா we will be in a better place இல்லையா? அவ்வளோதான், அதுதான் அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ரிவர்ஸ் திங்கிங் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் சம்டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். நம்ம என்ன நினைப்போம், ஜிபியோட கேப்பபிலிட்டி இன்னும் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்னு திங்க் பண்ணுவோம். நார்மலாக தானே டெண்டன்சி. அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா, ஜிபியூக்கு பதிலாக இதை ஏன் பண்ணக்கூடாது, இப்போ இது ஒரு இடத்துல சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா தட் வில் ரிப்ளிகேட் இன் ஆல் பிளேசஸ். இப்போ நான் இருக்கிறத வச்சுட்டு எப்படி நான் அதை பெட்டராக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். தட்ஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ. அது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தேர். எனி அதர் queries do you have? Yeah, references quantum that mission what is that I'll say you see, where else, Udemy, what is that, 1 brown 3 blue, 3 blue 1 brown, then TEDx talks. D-Wave la irundhu I've been watching quantum for a long time, and I did a course in IASC. They have one QIIASC ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிஷன் இருக்கு. அதில் there was a diploma course I did back 2 years back. இதெல்லாம் தான். So if you have no more questions, once again I thank the organizers for giving me this wonderful opportunity to address budding engineers and my fellow faculty members, and I hope
If not all, there will be 1 or 2 takeaways from this session. I believe firmly that இதிலிருந்து யாராவது ஒருத்தர் குவாண்டம்லேருந்து எதாவது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா I'll be happy. Wishing you all the best. You can always reach out to me. You can contact your faculty members for my contact. I'll respond, but I'll take some time. Okay, I'll not immediately respond, but I'll take my time. Thank you. Once again, Nandri.